Bueno, bienvenidos todo el mundo, muchísimas gracias por estar aquí, estamos muy felices de tenerla a Lee Lehman. Lee Lehman es una de las profesoras estrellas de la Escuela de Astrología Tradicional, de la STA, y está aquí con nosotros durante un breve periodo de tiempo para responder preguntas. Entonces vamos a empezar por la de Pilar Manso. Y entonces Pilar Manso asked about the ruler of the ascendant and the ruler of the MC being the same. And is that a case of the treatment damaging the person? Or is the example that you gave due to Mars being in the 10th? Okay. It's a good question. I would say that having the same ruler of the 1st and the 10th, well, it depends on the condition of the ruler. That's really the result. The malefic in the 10th would always be an indication that there could be a problem with the treatment. Okay. Entonces, lo que dice Lee a esta pregunta de Pilar es que el hecho de tener el mismo regente de la 1 y de la 10 va a ser bueno o malo dependiendo de la condición del planeta regente, pero que un planeta maléfico ubicado en la casa 10 casi siempre indica un problema con el tratamiento. Then regarding the second question that was about the part of spirit opposite Pluto in the example that you use, and how much weight do you give to parts of the horary chart making contact to the outer planets, since we're only using the 7 visible planets as significators? The fact that only the 7 planets are used as significators doesn't affect the fact that the outer planets are still there. Pretty much all of the teachers, I think, in fact, all the teachers at STA Horary are using the outer planets, simply not as sign rulers. So Deb's basic philosophy, which would apply here to medical as well, is that the time to really use the outer planets is, for example, if they're conjunct an angle, if they're conjunct a point in the chart, so that there's something about the outer planets that really draws your attention to them. So any of those times it would be totally appropriate to use the part of spirit or the part of fortune in a delineation with an outer planet. Okay. El hecho de que los planetas exteriores no se usen como significadores no evita que estos están en la carta. Y entonces la filosofía que se aplica en la STA y el punto de vista sobre todo de Deborah Houlding es que si esos planetas exteriores están conjuntos a una cúspide o tocando algún punto o planeta de la carta horaria, entonces se le va a dar importancia simplemente por ese hecho, a pesar de que no se usan como regentes de los signos. Okay. Then we have Ana Jurado says, no, Ana Jurado, tu pregunta ya fue respondida, me parece, por lo que acabo de decir recién. Luisa dice, which fixed stars should we take into account if we are using a medical horary chart? Which ones do you recommend? Well, it is so convenient when you set your program and you can pick hundreds of stars, but on the other hand, you could spend your whole delineation on the stars. I tend to use what I would call the short list. That one group would be the 30 stars, approximately, that Ptolemy worked with. But the ones I'm usually most interested in are, unfortunately, the bad ones. Algol, the Pleiades, Alcyone, and so you just go for probably the worst of the stars. And I also very much pay attention to Spica, which on a general level is the best of the stars. Okay. Entonces lo que ella dice es que recomienda usar una corta lista de las 30 estrellas más frecuentemente usadas, pero que ella personalmente utiliza las malas, sobre todo Alcol, las Pléyades, nombró una más, Alcyone, y también le presta atención a Spica, que considera que es la mejor del grupo de las estrellas fijas. So you don't use regulars. I only if it comes up. I mean, one other thing I was going to mention is Diana K. Rosenberg in the United States, who died a few years ago,
knew more about the fixed stars than any of us. And one of the things Diana had worked with extensively is that a fixed star is almost always in a part of the body of the constellation that it's in. And a fixed star, and here the royal stars would be especially true, can activate that anything related to that part of the body. So for example, if you have a horary question, I'm thinking one I had a number of years ago where it was about a child who very shortly after birth evidenced eye problems, and they were having to do a whole series of injections on this child. And his natal chart had a conjunction of, I think it was his sun, which of course is one of the eye planets, to an eye star. Now, when you have the conjunction to an eye star, that can give either very acute vision or blindness. Okay. Bueno, entonces, Lee, could you write in the chat box the name of the astrologer you mentioned? Yes, I will. Bueno, Lee va a escribir el nombre de la astróloga que ella menciona, que dice que, a pesar de que ella murió, fue una de las expertas en estrellas fijas en los Estados Unidos, y lo que ella sostiene es que las estrellas están relacionadas con partes del cuerpo. Entonces es muy importante tener en cuenta qué parte del cuerpo rigen. Y pone el caso de una carta horaria que tuvo hace unos años acerca de un niño que tenía problemas de visión, y justamente el sol, que representa el ojo, el sol y la luna representan los ojos, estaba conjunto a una estrella que afectaba la vista. Y en este caso puede dar extrema visión o ceguera. I remember that case of the child, you mentioned that in a podcast. I remember that example. Yeah. Okay, and what about fixed stars making contact to outer planets? You know, for instance. Yeah, I understand the question. I'm just thinking of it. I probably wouldn't associate too much with that. Now, I'm sure many people in your group noticed that Mars, we've had Mars in the middle part of Gemini, so it has been dancing with Aldebaran, just as Jupiter was in the late degrees of Pisces, and so doing his dance. With something like Jupiter, which isn't even yet an outer planet, the movement was so slow that there were some hints of difficulty with that. But, you would have had a period of weeks, for example, where if you were looking at solar returns for people, everybody had that conjunction. So a little bit of caution is probably advised with very slow moving bodies, just because it will encompass a rather large amount of time. Okay. Para responder la pregunta de Susa Lajo, que ella pregunta por si a lo mismo aplicaba a las estrellas fijas con las tres personales, lo que Lee dice es que ella le presta atención a los planetas que se mueven lentamente. Por ejemplo, pone el ejemplo de que cuando Júpiter estuvo a finales de Piscis, estuvo conjunta a una estrella, Sheat, y también Marte, que está yendo y viniendo, estuvo retrocediendo y avanzando por Géminis, también estuvo moviéndose lentamente en conjunción a Aldebarán. Entonces el hecho de que estos planetas se muevan lentamente es un indicador de que hay que prestarles más atención. Okay, so let's go to some of the questions that we received previously. So, Jose Hernan Civils asks, do you use the part of spirit in horary charts or only in horary medical charts? You can use it whenever it's appropriate. Now, you're going to have Wade here later this afternoon, and Wade has been working extensively on the question of whether or not it's appropriate to calculate the part of fortune using the typical day-night formulation or just using the day formulation. And you should ask him that question, because obviously if you're doing only the day calculation for the part of fortune, that also affects the calculation for the part of spirit. Yeah.
within horary, the times I would use the part of spirit would be the kind of issues which either involve something spiritual or in the medical issues where you could be looking at a spiritual or mental disease. But people have anxiety, people have stress. You're doing a horary question with somebody who just lost a relative, or disease situation, and there are trauma issues to the spirit as well as to the body. And in those cases, I would most definitely look at the part of spirit. Okay. Bueno, lo que dice Lee es que hoy va a estar la pregunta, entonces la voy a repetir. José Hernán Sibils preguntó si era habitual usar la parte del espíritu en las cartas horarias. Lee recomienda que hoy, que va a estar Wade Cates presente, le hagamos la pregunta a él, porque él tiene todo un estudio hecho acerca de cómo calcular la parte del espíritu y la parte de la fortuna, y la relevancia de usar distintas fórmulas según si es de día o si es de noche. Pero ella dice que le gusta la información que da en la parte del espíritu en cartas que tengan que ver con enfermedades, pero también en cartas horarias de personas, por ejemplo, alguien que haya perdido a un ser querido recientemente. Esa persona va a estar bajo un enorme estrés o trauma emocional, y entonces la parte del espíritu nos puede dar información acerca de algo que está pasando con esa persona a nivel espiritual, más que a nivel físico. Great, thanks. Then there's another question. It's la pregunta va a ser la siguiente. Cuando se tienen varias opciones de médicos tratantes, ¿cómo investigar dentro de mi carta natal cuál es el que mejor, o horaria, cuál es el que mejor me puede ayudar? So, in case of having several options of doctors, how to decide using the horary, which one to choose? I think in the original question, as you wrote it, it was whether to do this with horary or natal. Okay, yes. Yeah. Mm-hmm. Okay, I actually get that question quite frequently. Okay. And I think when you have clients who are aware of some of the things that a medical astrologer, or in this case, really anybody doing horary can do, that you will get this question. So what I have generally done with it is had the person ask a specific horary, such as, will Dr. Jones do a good job on my hernia operation? And then if the answer is yes, they can go ahead and proceed if they want to go to that doctor. And we may do an electional, we may not, depending on what the client wants to do. If there is then another doctor, if the answer is no, that's not a good doctor, then I would entertain that question on another doctor, but not immediately. Okay. Because I think when you're doing horaries on essentially the same topic, but involving different people, you don't want to get too regular in when they would ask the question, because you don't want them to just immediately turn around, because then it's more a reflex than a considered question. I understand. Okay. So, entonces les voy a dar la respuesta. La pregunta la repito. Si hay varias opciones de médico tratantes, ¿cómo investigar cuál es el que mejor me puede ayudar? Entonces lo que Lee propone es que primero le pida a la persona que elija una de las opciones de médico y hace una carta horaria, y si la respuesta a ese médico es positiva, entonces procede también a hacer una carta electiva si el cliente estuviera de acuerdo con eso. Pero si la respuesta fuera negativa, hace otra carta horaria referida a la segunda opción de médico, pero no inmediatamente, porque lo que ella trata de evitar es que la pregunta horaria sea el resultado de un reflejo de algo que sale impulsivamente, y en cambio quiere que sea el resultado de algo que se pensó y se meditó. Entonces va haciendo distintas preguntas hasta que consigue la carta horaria que diga, sí, este es el médico correcto, pero las hace respetando lapsos de tiempo. Okay, thanks for that, Lee. Then there's another question. ¿Cómo hacer una lectura de tránsitos y progresiones secundarias y primarias con respecto a mi salud, teniendo en cuenta todos los órganos? How to use primary directions, transits and progressions to look at health issues, taking the body as a whole into account.
They're not asking for much. So when I'm doing that kind of planning work, I work primarily with solar returns, but the method would be the same regardless of the dynamic technology that the astrologer wants to apply. Okay. Essentially, in medical questions, it's the usual set of houses and rules. You would look for the first house to give the vitality of the person, the sixth house to give the disease of the person, the eighth house to give either death or chronic disease of the person. So you work with those and you basically look for what we would consider to be an approaching disease condition. Now, one of the things that I find extremely useful in working the solar return version of that is that if somebody has a serious illness, what you will typically see is a kind of a nascent version of the problem showing up, and then the problem showing up for one or more consecutive years. And it's that issue of how long the disease would last that is part of the indication that this is serious enough to pay attention to. Okay, thanks. Entonces, a la pregunta de cómo ver en la carta natal a través de progresiones, tránsitos, direcciones, la enfermedad, lo que Lee dice es que lo usa del mismo modo que una horaria. En una carta natal, el ascendente representa la vitalidad, la casa 6 representa la enfermedad, la casa 8 representa la muerte o enfermedades crónicas. Y entonces, cuando hay vestigios de que hay una enfermedad inminente, lo que ella usa es los retornos solares del momento y de los años venideros para ver cómo se va manifestando esa enfermedad a lo largo de los años para ver la duración de la enfermedad. Okay, thanks. There's a question by Luisa. No, by Maribel. Do you take the sun and the moon into account in a horary? In spite of them not being significators, we're talking about a medical sort of astrology, of horary. So the sun and the moon. The sun, both the sun and the moon are general indicators of vitality. The moon, of course, gives you most of the aspects that are going to take place in the chart. So I can't imagine doing any kind of horary work without the moon. As for the sun, if it shows up in an appropriate house, for example, then I would consider it apart from being a ruler of one of those houses. Bien, entonces a la pregunta de Maribel, si se tiene en cuenta el sol y la luna en preguntas sobre salud, aunque no sean significadores, lo que Lee responde es que no puede imaginarse abordar una carta horaria sin tener en cuenta el sol y la luna, son los dos representantes de la vitalidad, y entonces, bueno, comenta que siempre mira a la luna, sus movimientos nos van mostrando cómo se desarrollan los acontecimientos, pero además, si el sol, miraría el emplazamiento del sol y qué casas rige, y en ese caso verificaría si tienen algo que decirnos acerca de la posible enfermedad o del estado de salud de la persona. Okay, then we have a technical question by Joseph, that he asks about Mars, you mentioning Mars as a minor malefic. Entonces hay una pregunta de Joseph, donde él dice que no entiende por qué Lee se refiere a Marte como un maléfico menor si la carta era una carta diurna, en la que Marte es el maléfico contrario a secta y por lo tanto el que más probabilidades de hacer daño tiene. So you have that question, Lee, don't you? Yes, I do. Yeah. The reference in the PowerPoint was to, as it would be expressed in English, the term lesser malefic. And generically, Mars is the lesser malefic and Saturn is the greater malefic. The issue that's being addressed is sect. And it is absolutely true that Mars being a nocturnal planet and Saturn being a diurnal planet would have greater or lesser effect by being in sect. However, since the work that I do is primarily from the 16th, 17th century,
by that stage in astrological history, the use of sect had been massively reduced. And so you don't generally working that way experience much of a difference between how Mars or Saturn works according to whether they're diurnal or nocturnal. Entonces la pregunta de Joseph era por qué Lee se había referido a Marte como el maléfico menor si la carta era diurna y Marte es el planeta contrario a secta, y su respuesta es que siempre se considera a Saturno el maléfico mayor y al Marte el maléfico menor, y que la pregunta de Joseph en realidad refiere a la secta, y es real que el planeta maléfico contrario a secta hace más daño. Sin embargo, ella usa astrología primordialmente del siglo XVI y XVII, y en esa época el uso de la secta en astrología estaba muy, muy reducido. Okay, great. I want to mention just one more thing about that, Yes. because I think it's a very important concept. Mars and Saturn have two radically different functions in medical when they do become important. And that is that Saturn is cold and Mars is hot. And so depending on the nature of the disease, it's pretty easy to determine which malefic is more relevant. If someone has a fever, it's going to be Mars. If somebody is becoming rigid or having problems like with arthritis, which is a rigid disease, you're going to look more towards Saturn. And so there, part of what you're looking at is the nature of the disease as the person experiencing it, of the nature of Mars or of Saturn. And then you're basically matching up the chart to see how that malefic would apply to the circumstances. Ok, thanks. Bueno, una aclaración que hace Lee con respecto al uso de los maléficos en una carta sobre cuestiones médicas es que Saturno y Marte son absolutamente diferentes en naturaleza, donde Saturno es extremadamente frío, Marte es extremadamente caliente. Entonces, cuando uno mira la carta y conoce el tipo de enfermedad o de molestia, uno se va a dar cuenta si es más del estilo de Saturno o del estilo de Marte. Por ejemplo, Marte va a referir a fiebres, a inflamaciones, Saturno va a referir a situaciones como la artritis o cualquier cuestión que tenga que ver con lo rígido. Entonces también se tiene en cuenta la naturaleza de la enfermedad a la hora de usar los maléficos en la carta horaria con una cuestión médica. Bueno, la siguiente pregunta es una pregunta que no está en el chat, pero que quisiera incorporar, que recibimos nosotros por mail, y es acerca de la referencia que hace Lee de la casa 12 vinculada al marketing. So Lee, in your presentation, you comment about the 12th house being related to marketing. Can you make a comment on that? To marketing. Marketing, you know, publicity, marketing. Oh, I don't remember the comment. Okay, so that's not what I would have picked. If I were just speaking generically, that's probably not what I would have picked. So, but if it's marketing related to gaslighting, you mentioned manipulate. Yeah, manipulating. Yes, okay. Okay. Entonces, la pregunta era por qué ella vincula el marketing con la casa 12. Y lo que ella responde es que cuando el marketing es usado para privarnos de nuestra libertad de elección o para manipularnos, entonces podría pasar a ser una cuestión de casa 12. It was an interesting comment. I was also struck by that comment. Then the next question is, Culperer says that if the ruler of the 7th also rules the 8th, the doctor takes you to your death. Have you seen examples of this? I'm going to say this in Spanish. Entonces hay una cita de Culperer que dice que si el regente de la casa 7 del médico también rige la casa 8 de la muerte, es el médico el que te lleva a la muerte. Y la persona le pide a Lee Lehman que comente acerca de esto. So Lee, do you have any comments on that? I have seen examples of that. At the moment, I'm working with a group of advanced students, several of whom are physicians, and so they have a lot more examples of cases than those of us who are not tend to have. In that group, we've seen a number of examples of, if not total death by doctor, at least
the doctor's tendencies making the situation worse, but rather than making it better. One of the Culpeper does tend to be a bit strident in his descriptions, or possibly dramatic. But the other thing is, of course, you do have to distinguish one thing with the eighth house, which is while it is the house of death, there is a degree to which it can be involved with very chronic conditions, something that doesn't go away until death. And so that, depending on the nature of the chart, that could be the death by doctor, or it could be that what the doctor does puts the person into a permanently chronic position. Bueno, es muy interesante la respuesta. Entonces la pregunta, la vuelvo a repetir, era que estábamos pidiéndole su comentario acerca de la cita de Culpeper en la que él dice que cuando el regente de las 7 y el de la 8 es el mismo, es el doctor el que lleva al paciente a la muerte. Y entonces ella dice que ha visto mucho caso de esto con sus grupos, ella enseña astrología médica, entonces tiene grupos de astrólogos médicos, estudiantes avanzados en los que ha comprobado esto, pero también la casa 8, además de la muerte, es la casa de las enfermedades que son crónicas y terminan en la muerte, o sea que no tienen cura. Y entonces cuando hay una relación entre el regente de la casa 7 y el de la 8 siendo el mismo, también puede ser que la acción del médico haga que el paciente, en lugar de morir rápidamente, esté en un estado de enfermedad crónica que eventualmente va a desembocar en la muerte. Okay, that's very, very interesting. There's another question. Here Susa says, usa las partes de enfermedad para cuando el ascendente o el planeta en cuestión está en la casa de las... No, discúlpame Susa, es un poquito difícil. Silvia Serrano dice, ¿podrías elaborar en el significado de la recepción mutua entre el regente de las 7 y la 10 en una carta horaria? Can you elaborate on the meaning of the mutual reception between the ruler of the 7th and the 10th? If, for instance, you mentioned in an example that the treatment, there was a mutual reception between Mercury and Mars, and the treatment was not doing anything for the person. You know, they were just involved, the treatment and the disease were involved, but it wasn't doing nothing for the vitality. Okay. Entonces creo que quedó clara la pregunta, ¿sí? Ahora les voy a dar la respuesta de Lee. One of the things that, well, a couple of things that you need to be aware of when you're examining and judging a mutual reception. Many of the receptions, but not all, involve planets that are essentially in detriment. So that you have something like the moon in Capricorn and Saturn in Cancer, for example. Now, you have an example like that, and you've got two planets that, to begin with, are in difficult condition, and then, at least by sign, are in opposition. Now, that is a very different circumstance than if you have perhaps a mixed mutual reception where one planet is in the other's exaltation and the other one is in the planet's domicile, where you don't have the built-in opposition. So that's one of the things that you have to be aware of when you examine these things, because the descriptions like Lily gives of two planets in mutual reception, and it's in a medical circumstance, and there's this sense that life and death are fighting, and the patient is basically enduring a very difficult situation that is also very difficult to predict. You're going to have that sense of the mutual reception with this combination of debility and opposition. When you don't have that as the background of the reception, it's often much less of a struggle. So these are the sorts of conditions that you have to judge, realizing the difference between how those would work out philosophically. Bien, entonces, lo que Lee dice es que a la hora de mirar una recepción mutua en una carta horaria sobre cuestiones médicas, es muy importante tener en cuenta la naturaleza de los planetas y cómo están en sus dignidades, porque es muy distinto tener, por ejemplo, una luna en su detrimento en Capricornio opuesta
a Saturno en detrimento en Cáncer, donde ambos planetas están debilitados y a pesar de que haya recepción mutua, esa muestra una situación difícil, complicada, mucha lucha, que si tuviéramos un ejemplo en los que ambos planetas están en recepción, pero sin que haya un conflicto o sin que estén en detrimento. Por ejemplo, en este momento tenemos Marte en Géminis y Mercurio en Capricornio, teníamos hasta ayer, ¿no? Entonces, es muy importante ver la naturaleza o las posiciones y la fuerza de los planetas a la hora de interpretar una recepción mutua. En el caso de que fueran planetas que están fuertes, no va a ser algo problemático tener una recepción mutua entre el planeta que rige el tratamiento y el que rige la enfermedad. Bueno, we have time for one more question because our half an hour is up. And so I'm going to go with Norma Iris, and she says, what is the importance of using Regiomontanus in your work as a medical astrologer? I'm going to say that in Spanish. Norma Iris pregunta, ¿qué importancia tiene el sistema de casas? Lee usa Regiomontanus para la carta horaria médica. Y con esto ya vamos a dar fin, porque ya nuestra media hora de preguntas y respuestas ha llegado a su fin. I would answer that by saying that the STA tutors in general are not extremely doctrinaire about house system, except that we all strongly prefer the dual quadrant systems. Most of us use Regiomontanus in part in recognition of William Lilly, who has been all of our passion since we've been studying this material. What I would suggest to somebody who is considering which house system to use is that the best thing for you to do personally is explore between the house systems that you feel some affinity for, and take some charts where the planets and the planetary rulers of the houses would shift, and see what your method resonates with. I know Wade has experimented with Placidus. I don't know where he's at right now. With my work, as soon as I switched to using Regiomontanus at the point where I was studying Hori myself with Olivia Barclay, and she was absolutely doctrinaire about using Regiomontanus. And being your typical computer user, I was too lazy to switch house systems, depending on whether I was working with natal or horary or electional or whatever. So, consider it a preference. The reason generically for all of our tutor collective group for preferring the use of the dual quadrant systems, meaning the use of the midheaven as a house cusp and not merely as a point, is that these systems incorporate the discussions of Al-Kindi having to do with what the definition of a house cusp is, and the fact that it represents a level of power. And so within those systems, you're getting something more out of a house cusp than simply the fact that it's a boundary marker. Bien, entonces ella dice que, igual que todos los tutores de la STA, de la Escuela de Astrología Tradicional de Deborah Houlding, prefieren usar el sistema de cuadrantes, pero no son demasiado rígidos en qué tipo de sistema se usan. Prefieren el Regiomontanus en honor a William Lilly, del cual son fanáticos, pero por ejemplo Wade cada tanto también ha experimentado con Placidus. Lo que ella recomienda es que ustedes usen distintos sistemas, si prefieren así hacerlo, y en casos de que vean que un planeta en un sistema queda en una casa y en el otro sistema queda en otra, prueben a ver con cuál resuenan más. Y también el hecho de que no usan el sistema de signos enteros, sino que usan el sistema Regiomontanus o cualquier otro sistema de división de la carta en cuadrantes, de domificación, es que se basa en las enseñanzas de Al-Kindi, donde él explica que la cúspide de una casa es sumamente importante, es un lugar de poder, y entonces es muy importante el uso del medio cielo, no solamente como un ángulo, sino también como el inicio de la casa 10. Lee, our time is up. There's one more question that I think is worth addressing, but it's up to you. Are you too tired? Okay. Nope.
Leonardo, nos va a dar tiempo para una más. Leonardo dice, ¿podría dar un ejemplo práctico y concreto de cómo curar algo mental, algo espiritual y algo de brujería? Could you give us an example of how to deal with or heal an illness that is either mental or spiritual, or that is the product of witchcraft? You know, not a body issue, but something that has to do with the spirit or witchcraft. Witchcraft go to a brujo. Para la brujería vayan a un brujo. I used to have a practice in South Florida. I'll just leave it there. But the mental issues, the spiritual issues, there are some herbs that may work more in that direction than with the body. One of the things that's very promising, which has been coming up the last couple of decades, is the use of stones, because many of the stones seem to have a more spiritually appropriate effect, although there are stones that are really good for particular diseases of the body. Of course, things like counseling can be appropriate, whether it's spiritual counseling or psychological counseling. But those, other than possibly making some recommendations, in general, the herbs as done by either physically putting herbs on the body or doing tinctures is really more for diseases of the body, but the flower essences are often very successful in working with mental and physical diseases. Okay. Bueno, entonces lo que ella recomienda es para brujerías ir al brujo, y ella comenta que tenía una práctica en Florida, pero que no piensa comentar nada más acerca de eso. Y luego dice que para cuestiones espirituales o más bien del orden mental y no físico, funcionan muy bien algunas hierbas, pero también las piedras, porque a pesar de que las piedras también pueden usarse para curar partes del cuerpo, se ha demostrado que tienen una resonancia con cuestiones más espirituales. Bueno, Luis acá después nos contará un poco de eso. Y también dice que las tinturas suelen usarse para cuestiones físicas, pero las esencias florales son son ideales o son mejores o son más eficientes para cuestiones que tengan que ver con lo espiritual, y por supuesto también añade la importancia del counseling. Bueno, aquí vamos a terminar. Les recuerdo que dentro de 20 minutos nos vamos a encontrar con Deborah Houlding, así que vayan a tomarse un cafecito y vuelvan. Lee, this was great. I'm so grateful. It was an honor, and thank you so much for your time and your good disposition. Oh, you're very much welcome. Well, bye-bye. See you then. Adiós todo el mundo. Nos vemos en un ratito. Bueno, bienvenidos, encantados de estar aquí. Estoy feliz de presentar a Deborah Houlding, que es la directora y fundadora de la Escuela de Astrología Tradicional, y es la desarrolladora del curso de astrología horaria más famoso del mundo. Ya su escuela cumplió 26 años, así que, bueno, es una persona muy ocupada. La verdad que es un honor que nos esté dedicando este tiempo. Hi, Deb, how are you? Welcome. I'm good, thank you. How are you? Fine. It's very hot in Buenos Aires, but we are so delighted to have you here that You don't mind. But can I just say, and put this on the recording, Maria, that I've been an observer of the absolute tremendous amount of work that you have put into getting things ready to do this, and you are a phenomenon. And we are so happy and delighted to be joining you in this, because yes, it's really quite incredible, and I just want to put on record my applause and appreciation of you. Thank you so much. Bueno, Débora acaba de decir que ella es consciente de la cantidad de esfuerzo que tuvimos que poner para poder traducir su curso, que vamos a estar representando como escuela, y para poder organizar este congreso, y nos agradece mucho por ello. Para nosotros es realmente un lujo, un honor. Okay, Deb, so we have
we had these 30 minutes that you promised us, so we're going to make the most of them. And what I did was I sent some questions. Le estoy diciendo que yo ya mandé algunas de las preguntas que llegaron por mail, y la primera es la siguiente. ¿Qué significa que la Luna y Saturno estén en cuadratura por ascensión larga? So this is the question about the Moon and Saturn in Lily's chart being in a square, but that square being of long ascension signs. Mhm. So is that something that you use in your everyday delineation charts? I don't use Okay. it, Maria, and I don't believe that Lily regularly used it either. Okay. But he was looking at this time. He was experimenting with a lot of techniques at this time, and his technique actually seems to evolve and shift. But this is still quite early on in his practice, so he was playing around with things like mutants and considering different things. Okay. Entonces, en la cuestión, en la pregunta en cuestión, William Lilly estima que la cuadratura entre la Luna y Saturno no es tan dañina porque se hace desde signos de ascensión larga. Y entonces Débora dice que ni William Lilly posteriormente, porque este es un ejemplo temprano de su práctica, ni ella tienen en cuenta si los signos que hacen la cuadratura son de ascensión larga o corta. Quizás también haya entre ustedes algunos que no entienden qué quiere decir esto de signos de ascensión larga y corta, pero hay un video en mi canal de YouTube que lo explica perfectamente. Así que les recomiendo que miren ese video. Bien, the next question is taking... I would like to add a little more to that, if I may. Okay. The important thing to realize in this chart is that he was so intent on buying the property. And as I explained in the presentation, he saw it as very relevant that there was an applying trine between the Sun and Saturn. And the reinforcing factor was that the Moon was also applying by square. And I think that without that, he would not have mentioned that. But it was almost like, and in addition, you know, that square is like a trine if you actually see it in the sky. Okay. It was almost like, and I'll add that in as well, because there is other good reason first that it would stand alone without it. That's my feeling. Entonces, en la carta que presentó Débora, la carta de William Lilly, en la que pregunta si va a ser capaz de comprar las casas del señor B, él le da importancia primordial al hecho de que había un trígono entre el Sol, que representaba al vendedor, y Saturno. Ahora, él agrega la Luna en cuadratura Saturno como un punto extra, como un testimonio adicional, pero para ser un testimonio que apoya ya el trígono existente entre el Sol y Saturno. Así que esa aclaración es la que Débora quería hacer. Y la próxima pregunta es si ella hubiera tenido en cuenta, hubiera dado el mismo juicio en esta carta, teniendo en cuenta que la Luna estaba tan afligida en casa 12, asediada entre Saturno y Marte. So the next question, Deborah, is taking into account the heavily afflicted moon, it's in the 12th, it's between Mars and Saturn. Would you have given the same judgment to this chart? I have done similar charts for clients that have, and where I have said, if you proceed in this, you are going to meet with nothing but trouble. You're going to lose money. And they have gone ahead and they have proceeded and they have lost money and they've had so much trouble. And yet they have still said, I don't regret it because I wanted it so much. So I think, Maria, I probably would have seen it the same way as Lily. He knew things were going to be difficult, but he really wanted it and he was prepared to take some loss. Entonces la pregunta es acerca de si ella hubiera dado el mismo tipo de juicio, dado que la Luna, que en esta carta rige la casa 10 del éxito de la empresa, está tan afligida, si ella hubiera hecho lo mismo. Y ella dice que en su práctica como astróloga horaria se encontró con casos similares en los que ella le ha dicho a la persona, si seguís adelante con este proyecto vas a encontrarte con enormes dificultades, vas a perder dinero, no hay más que problemas,
en el futuro, y sin embargo todo eso ocurrió y la persona sigue diciendo, estoy contenta de haberlo hecho, no me arrepiento porque esto era realmente lo que yo quería. Y entonces, desde ese punto de vista, ella hubiera dado un juicio similar a la carta de William Lilly, porque William Lilly estaba realmente determinado en obtener esas casas. La siguiente pregunta era si ella le hubiera dado, como astróloga, hubiera considerado que el vendedor era el Sol en lugar del regente de la casa 7, que era Marte. So this is the question about if you would have used the Sun as the seller rather than Mars. I always go by the ruler of the 7th house, by sign, the sign ruler. And 9 times out of 10, in fact, much more than that, that's what Lily does too. As I say, he did experiment using our mutant rulers more in his earlier charts. And when you look at the chart through his mindset, it is so descriptive. So I can understand why, as you know, Maria, on the course, we teach that a planet within the house can be used as a significator, especially if it is very strong and very descriptive. And given that we suspect that this was somebody really high up, very noble, I think that he saw the sun there and thought, it's the Almutin ruler, it describes him, it's placed in the 7th house. And his choice was the sun, the exalted sun, to represent this nobleman, or Mars in Virgo. And I think that he just saw that the sun spoke to him and made sense. Ok, entonces les recuerdo la pregunta que yo le hice fue si ella hubiera usado el regente de la casa 7 para representar al vendedor en lugar del sol, que era el regente por exaltación o el almutén de esa casa. Y ella dice que 9 de cada 10 veces, tanto ella como William Lilly, incluso con más frecuencia, usan el regente, o sea, el planeta que rige la cúspide, no el almutén ni planetas ubicados ahí adentro que también pueden ser usados, pero le da prioridad al regente. Ahora, en este caso particular, el vendedor era un noble y el sol exaltado en Aries lo describía tanto mejor que Marte en Virgo, era tan descriptivo de esta persona que ella entiende que William Lilly haya decidido usar el sol como significador del vendedor en lugar de a Marte. Okay, I'm going to read a question that's in the chat box. Leonardo says, can you explain in more detail what role the moon plays in a horary chart? ¿Qué puede explicar con más detalle el rol que juega la luna en una carta horaria? This also ties in to the next question anyway, doesn't it, Maria, about why can't the moon represent the seller unless it's in the 7th house? So if you want, I can tie those two up together. Okay. Entonces ella va a responder a la pregunta de Leonardo de si se puede explicar con más detalle el rol de la luna en la carta horaria, y además va a responder otra pregunta que nos llegó por correo, que es ¿por qué la luna no puede representar en esta carta horaria de William Lilly al vendedor? ¿Sí? Al menos, por supuesto, en caso de que la casa 7 hubiera estado en Cáncer, pero generalmente la luna en este tipo de cartas se usa para representar a la persona que pregunta y a la propiedad, pero nunca al vendedor. Y ella va a responder las dos preguntas en una. So in horary, it's often confusingly put over that the moon is the co-significator of the querent, but if we check the sources, we're told the moon is the co-significator of the question, of the matter of the question. So the focus of the moon is the focus of the issue being asked about. Bien. Do you need to Do you want to go put that bit over and I'll carry on? I don't know whether I go to... Nosotros en horaria muchas veces usamos a la luna como cosignificador de la persona que pregunta, del consultante, pero en la fuente se le da más énfasis a la luna como cosignificador de aquello que fue preguntado. Entonces nos ayuda a poner el foco en aquello que fue preguntado. So in a property chart, it generally represents the property being traded, or in any transaction chart. If somebody is asking, should I buy this, or can I find this, or where is this? The this is what the moon represents. Entonces, en cartas que refieren a propiedades o a cualquier tipo de cosa, por ejemplo, ¿dónde está esto? ¿Dónde puedo encontrar lo siguiente? Ese
este está representado por la luna, porque es justamente aquello por lo que se está preguntando. Now, if Lily had asked, will I have a good relationship with Master B? We might think that the moon would represent his relationship with Master B. But the focus of this question is the property. And the moon has a natural signification in all property charts for representing the property. So we don't really want to be putting the moon's emphasis on the seller so much as how the transaction will go, what will happen in the purchase of the property. Si William Lilly hubiera preguntado cómo iba a ser su relación con el señor B, el dueño de las casas en su carta horaria, entonces la luna hubiera representado la relación entre ellos dos, porque eso era el foco de la pregunta de William Lilly. En este caso, él pregunta por la propiedad, por lo tanto, no podemos usar la luna para representar al vendedor, sino que la luna representa la propiedad, que es donde está puesto el foco de la pregunta. Okay, great. Then there's another question that says, la pregunta es la siguiente. En este ejemplo ustedes habrán visto que William Lilly elige a partir de esta carta horaria la fecha en la que pedir dinero y hacer transacciones, ¿no? Entonces él espera que Venus haya salido de Aries y ingresará a Tauro. Bien, entonces es como que usa esta horaria y la transforma en una electiva. Entonces la pregunta que recibimos es si Débora también hace este tipo de trabajo cuando lee una carta horaria. So the question is about turning the horary into an electional. Okay. It's not being turned into an electional chart, but I know that I use the phrase about he starts doing electional things. Now, as you know, Maria, as your students will progress through the course that we teach, there comes a stage where we talk about how to look at the continuing relationship being formed between the significators, because the time that something manifests and the time that it opens up and develops will continue to be shown by when those main significators connect with each other. Now, Lily was one of the first people that I'm aware of that used that to great effect, and he did it very often. And we now teach it as part of our course because we've seen over and over that it really does work. It's a good element of timing. So I think that he had judged that he will make this work, and he was, you know, it was just a very natural process for him to start looking, when will the aspects perfect in a good way? I need to use that time. You know, he was just, so it was partly electional, but it was also expecting that something would happen at the time that the significators reconnect. Entonces, William Lilly no es que usaba la carta horaria para transformarla en una carta electiva propiamente dicha. Esto es algo que él fue de los primeros en hacer, o hasta donde se sabe quizás hasta el primero, y lo hacía de manera muy natural. En la carta horaria es posible ver un posible resultado, y entonces el movimiento de cuando los significadores vuelven a conectar en tiempo real nos da la pauta de cuándo van a haber desarrollos referidos a esa pregunta. Y esto es algo que William Lilly hizo de manera muy natural. Esto es algo que Débora ha comprobado que es muy efectivo y por lo tanto lo incorporó como parte de su curso de astrología horaria. Okay, I'm going to go to the chat now, so you're going to have to be patient because the questions are so long. Mako dice, pude ver una entrevista que Débora hizo en el canal Astrological Vibes y vi que hubo un antes y después en creer y no creer cuando conoció la astrología horaria. Okay, so this is a question, Mako is asking you to comment on what learning horary meant for you as an astrologer, because she says that she saw an interview that you had in Astrological Vibes, and you mentioned that this was a life-changing event. So could you comment on that? Yes, I think I am an astrologer because of the way that horary has convinced me over and over again of things that strike me as miraculous. And what I love about it, Maria, is that it accommodates every level and every situation. So, you know, I'm a little bit of a hybrid in that I love traditional astrology,
but I also love counseling and healing and spiritual matters too. And, you know, we can get the full range of charts. Sometimes people are exploring spiritual matters. Sometimes they need a very practical matter. And it accommodates everything. It's so rich. It's so symbolic. It's so meaningful. It performs. I'm in love with the subject. Yeah, I always think it's the skies telling us how generous they are. Yes, it's almost, sorry, but it's almost like, you know, this is where we get close to divine contact, you know, the real sense of something is speaking, something is communicating with us at a soul level. And if I can just add one little point, I know I'm giving you a lot to carry on, but it's almost like the astrologer's engagement with the chart. It really is an X factor too. So the more that you can commit to the subject, the more it speaks and engages you, and there's something quite miraculous about it. Okay. Bueno, Débora dice que ella es astróloga gracias a la astrología horaria, que la astrología horaria la conecta con la magia de la vida, con una de las cosas que ella más rescata de este tipo de astrología es que se adapta y se acomoda a cualquier tipo de situación. Hay cartas horarias para resolver temas prácticos, hay cartas horarias que tienen más que ver con explorar el lado espiritual de la vida, un proceso que la persona puede estar viviendo, y que ella al conectar con esta técnica entra en el mundo de los milagros. Y también se ha dado cuenta a lo largo de su experiencia que cuanto más uno está comprometido con la carta horaria, más la carta horaria se abre, nos cuenta y nos da información. Ok. So, y también quiero agregar que ella es un tema que la emociona mucho, ¿no? Como a todos los astrólogos horarios, porque realmente nos conecta con el milagro y la generosidad de la vida. Okay, so Luisa also makes a comment, and she says that she is, todos lo pueden ver en el chat. Luisa dice, más que una pregunta, es un comentario, me ha sorprendido el hecho de que podemos utilizar cualquier planeta dentro de una casa como significador. So Luisa says that she is curious about the fact that a planet within the house can be used as co-significator instead of the ruler of the house. Could you comment on that? Yes, especially if it is descriptive and strong in its essential dignities. So again, you know, it's something that we teach in the course, that there's more than one thing that can be a relevant significator. Now, here in this example, the sun is being chosen instead of the seventh ruler to act as the main significator. But notice that Lily did also consider the fact Mars is the seventh ruler. He didn't ignore that. He considered that too. But his instinct was that the sun is the most descriptive, and it's relevant because it's in the house. Now, the point I would stress, Maria, which I don't think is stressed enough, is that the signification originates from the house itself. So it's not just about the sign ruler, it's about the deep understanding all of the details that relate to that house that describes the quesited. Okay. Bien, entonces, respondiendo al comentario de Luisa, ella dice que sí, que se usa el regente de la casa en cuestión, por supuesto. También se pueden usar planetas, sobre todo si están dignificados, cerca de la cúspide y son descriptivos. Eso es muy importante, que sean descriptivos de la situación. Por ejemplo, William Lilly utiliza al Sol exaltado en Aries para describir a esta persona que era un noble, que era una persona poderosa, pero no descarta el uso de Marte, combina ambos significados, porque Marte, como regente de la casa 7, también tiene importancia. Y otra cosa es que a veces nos olvidamos, y esto es algo en lo que ella hace énfasis en el curso, es que el significado del consultado, en este caso, el regente de la casa 7, no deriva en primer lugar del planeta que la rige, o los planetas que están ubicados allá adentro, sino de la casa en sí misma. Tenemos que tener en cuenta primero la casa, todo lo que nos dice la casa, y luego regentes, planetas que están allí adentro. Ese es un punto muy importante que ella enfatiza en el curso. Ok, then José Hernán Civil says, would you say,
todos ven en el chat que José Hernán Cibles pregunta si William forzó la interpretación. So, would you say that William Lilly in this case forced the interpretation because he wanted that result? I think that he was inclined to read some of the details more strongly and overlook some details like the inflicted 12th house moon, for example. But I do think that his judgment was very good, and this is a very interesting chart. When you think about the fact, let's say, for example, Lily does not want to see himself as Venus in detriment in Aries, but it's applying to the sun, so he will take that. Mm-hmm. But then I wonder why he doesn't stress more the fact that, you know, he talks about this horror being the one where he saw the degree of his ascendant rising on, so he knew that it was radical. Mm-hmm. So why didn't he give more emphasis to Saturn to represent him? To be, you know, Saturn has strong dignities in the ascendant here. It's the exaltation ruler. I think it's also, it's got minor dignities as well. So Saturn is actually the Almutan ruler of the ascendant. So why didn't he see himself as that Saturn? Some things don't make sense to me. But what does make sense is everything is coming together in a very strong configuration, showing that this is going to happen and the consequences of it. Ok, entonces, bueno, a la pregunta de Hernán, si forzó la interpretación, Débora dice que sí, que efectivamente uno podría deducir que William Lilly estaba inclinado hacia cierto resultado, por lo tanto ella se pregunta por qué usó, por ejemplo, si estaba usando al regente de exaltación de la casa 7 para representar al vendedor, ¿por qué no usó el regente de exaltación del ascendente para representarlo a él? Porque Saturno tenía más dignidad que el regente del ascendente Venus. Sin embargo, cuando vio que Venus estaba aproximándose al Sol, esto era un testimonio de que la cosa podía ocurrir. Hacia allí se inclinó William Lilly. Es interesante también ver cómo él consideró que la carta era radical, porque tenía contactos con su propia carta natal, y lo que Débora rescata de este análisis excelente que hace William Lilly es que todo se junta y va hacia una misma dirección. Entonces, indica que el evento es posible. Okay, we still have... Can I just add a little point there, Yes, of Maria? course. I think it's really important with this chart to understand that Lily says from the start, he was fully resolved upon this. He absolutely wanted to take ownership of the houses that his master had owned and the house that he had lived in as a servant, and become the master of it. He had, you know, received good fortune, received good wealth. He could afford to lose some money, and he wanted to stay where he was in the house that he loved, but become the master of it. And he was willing to fight to lose some money. So the important thing is, he wasn't asking, shall I buy this house? He was saying, I was already fully resolved about it, so I drew up a horary to see how I can go about it. And then he used the descriptions to aid his tactics in the thing that he wanted to do. Okay. Entonces, una distinción importante que hace Débora es que William Lilly estaba totalmente determinado en comprar estas casas, y su pregunta no es acerca de si las va a comprar, sino cómo puede hacer para poder comprarlas. Él estaba totalmente determinado, había heredado dinero porque había enviudado, estaba en una posición de poder perder alguna cantidad de dinero, y aquí lo que sucede es que hay que tener en cuenta que él parte de esta carta horaria, parte desde la perspectiva de que él iba a obtener estas casas donde él había sido sirviente, donde había conocido a su mujer, donde había sido tan feliz, y la carta horaria lo ayudaba a ver el cómo. Okay, so there's a question Anna asks. Anna says, this is interesting, that she asked the same question because the first time late degrees were ascending, and that she asked the same question at 3 different times, and the 3 times the late degrees were ascending. I'm going to say that in Spanish. Entonces ahora le pregunto a Débora por una pregunta que hizo Ana, donde ella dice que hizo 3 veces una pregunta, la misma,
donde en las 3 ocasiones los últimos grados de un signo estaban ascendiendo. Ustedes sabrán que esa es una de las consideraciones antes de juicio. No impide que la carta se pueda responder, pero es algo a tener en cuenta. So, what would you have done? Or what is your opinion on this? I tend to incorporate details like a late ascendant into the judgment of the chart. If I feel that the question is a genuinely sincere question, then I will see a late ascendant and assume that that is adding a detail about the matter being very late, the matter changing in its circumstances, and I will bring a detail into that. But for new practitioners, you know, we have to remember that this is a consideration before judgment, warning us not to be too confident in what we're doing with that chart. And if you get the same detail 3 times over, then I think that that is a strong cosmic message that there is something to do with circumstances changing on a major level, which may mean that what you're looking at all becomes redundant anyway, because things are subject to change. Okay. Entonces, cuando la pregunta es bien preguntada, es radical, está bien enraizada, Débora incorpora el simbolismo de los últimos grados ascendiendo como parte de la respuesta. Por ejemplo, que hay algo que está por cambiar, que está por alterarse. Pero también tiene en cuenta que es una de las consideraciones antes del juicio. Así que, sobre todo para los novatos, es muy importante tener en cuenta que pueden haber ciertas dificultades a la hora de interpretar la carta. Ahora, si la carta se levantó 3 veces y en los 3 casos tenemos el ascendente en los grados tardíos, esto lo que nos está diciendo es que hay un cambio mayor que se aproxima en la circunstancia, y esto va a hacer que las cartas no tengan sentido debido al cambio de circunstancia que va a haber. Deborah, and to finish, because our time is almost up, do you do a horary chart? Do you re-ask the questions? Is this something that you do, or once imagine I that would you need circumstances to have changed to re-ask the question, and then, you know, that first time that you ask a question is probably giving you the answer. You're just not seeing it yet. So if you re-ask the question, you tend to get a repeat of the same symbolism anyway. So each one could be read, but generally, if the question has got any meaning, that first chart will show it. So I don't think there's a need to be honest. Okay, entonces la pregunta que yo le hice a Débora fue si ella repregunta, si esto es algo que ella hace. Y ella dice que no hace falta, que la primera carta nos va a dar el resultado, que si uno volviese a hacer la pregunta seguramente va a obtener el mismo resultado o la misma significación, pero que siempre le pone el énfasis a la carta principal. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Débora nos prometió media hora, está muy ocupada, así que le vamos a agradecer muchísimo su tiempo y con esto nos despedimos. Débora, thank you so much for your time, and this was really an honor. I'm so I'm happy. just staggered in admiration for you, Maria, and I see the work. I sense it from here. Oh, bless you. You know, you're doing a wonderful job. So thank you. Thank you. I'm really committed to bringing your course into the Spanish-speaking world. I know, and you're a powerhouse. Amazing. Bueno, aquí Débora está bueno, agradeciendo que vamos a tener el curso de la STA en español. Y muchísimas gracias todo el mundo. Bye, Deb. See you. Bye-bye. Hasta luego, Good luck, gracias. everybody. Bye-bye. Bye. Nos vemos en media horita para responder preguntas de Wade. Voy a dejar de grabar. Bueno, Wade Caves es una de las estrellas del mundo de la comunidad astrológica mundial y es uno de los tutores y a cargo del curso de horaria, de electiva y también de astronomía en la STA. Así que es una especie de Wonder Boy, ¿no? Es increíble, siendo tan joven, todo lo que ya ha logrado. Hace todo bien, todo bien. Okay, welcome, Wade. We're so happy to have you here. Muchas gracias. I can say that. De nada. Great, that's good. De nada. So, le quiero decir al público que acabo de poner en el chat las preguntas que hemos recibido por mail en español,
yo las voy a leer, pero ustedes tienen la posibilidad de leerlas si no me entienden, ¿ok? Entonces vamos a empezar por la primera, que era que la persona estaba impresionada por la mención que hace Wade acerca de la importancia de las luminarias como la base, el fundamento, el sustento de la práctica astrológica a lo largo de la historia. Y la pregunta es, ¿cuándo perdieron su prominencia? So Wade, question number 1, about the luminaries as a cornerstone, and when did they lose their prominence? Well, that's a great question. I can tell you what my instinct is on that. I think when astrology became popularized in the, 19th, 20th centuries with horoscopes and almanacs, and we reduced a lot of things down to sun sign astrology, which isn't something that you see historically. We didn't have horoscopes for all Scorpios, it didn't really exist. It was something that got developed for print media. And as the traditional movement started to come back, and we move into this space in the 70s, 80s, and then it really starts to kick off when we get into the 90s. I think that the traditional astrologers were trying to pull everything back and say, it's not just about your sun sign, it's about the ascendant ruler, it's about the 10th ruler, it's about, and so we're trying to remember these points of nuance. And as a result, the first thing you do is say, it's not just about your moon sign, your sun sign. And so you push the importance of those down. But now we've kind of come full circle. There's broad understanding about essential dignities, house rulers, traditional systems. And so it's, time to remind ourselves that the sun and moon, that is the cornerstone of astrology when you think about it. What astrology is divination on the sun's path. The entire zodiac is established because the sun travels that area of the sky. The luminaries are everything. Okay. So, bueno, lo que dice Wade, la respuesta de su pregunta es que en el siglo XIX y XX se popularizó la astrología basada en el signo solar debido a la impresión de almanaques. Ese tipo de astrología fue muy conocida, pero luego en la década de los 70, 80 y especialmente 90 del siglo pasado, hubo un regreso a la astrología tradicional, donde las personas se dieron cuenta que no es solamente el sol o la luna lo que vale en una carta, lo importante, sino que también el regente del ascendente, el regente del medio cielo. Se empezaron a estudiar los conceptos tales como las dignidades de los planetas y qué importancia tienen dentro de la carta. Entonces eso fue un paso. Pero ahora también es muy importante hacer un otro paso hacia atrás y hacer un regreso a darle la importancia a las luces que se merecen, porque la astrología que nosotros hacemos depende de el recorrido aparente del Sol alrededor de la Tierra. Entonces, el Sol es la base de todo. Okay, well, thanks for that. Now, la siguiente pregunta es, me gusta la manera en que vos explicás la observación de las luminarias, como en la historia de la astrología, primero se tuvieron en cuenta las luces, luego los planetas, mucho antes que los signos. ¿Cuándo apareció esta noción de los signos? So you have the question. Yeah. So great question again. You have to kind of take yourself back to early human experience and remember that the rising of the sun, the moon being above the horizon, this had an immediate impact on, how humans survived as a species, understanding daytime, nighttime, heat, moisture, things like this. So the sun and moon become very important for seasonal cycles to understand when it's time to plant, when it's time to harvest. So over time, there was, some recognition. We're talking over the course of, a few thousand years, and it's not any one moment that this appears. There are many different systems of saying this group of stars, when the sun begins to pass through these group of stars, we enter into this season. And then over time, mythology surrounds, the constellations behind. Every culture will have their own approach to this. And eventually things became standardized. There was a time when Libra didn't exist. It used to be the claws of the scorpion. So, there was the north claw and the south claw. And even today,
the constellation of Scorpio is still named Northern Claw, Southern Claw, those stars themselves, and it's referencing this old heritage. But eventually there was this movement toward even divisions, 12 signs, 30 degrees each, a standardized approach that wasn't about the stars themselves anymore, but more measuring from the seasons. And that's when around the time that we start coming into, that Ptolemaic Egypt kind of period, we're starting to see some real cohesion start coming together. Ok, bueno, a cualquiera que hable inglés le voy a agradecer que me dé una mano con la traducción porque habló mucho. Pero bueno, básicamente lo que Wade dijo es que la observación de la luna y del sol a lo largo de la historia, estamos hablando hace miles de años, era muy importante para la supervivencia de la raza humana. También daba información acerca de temperatura, calor, humedad, cosas que eran necesarias para la supervivencia, cuándo era mejor sembrar, cuándo era mejor cosechar. Todas estas cosas estaban vinculadas y eventualmente a lo largo de la historia, estamos hablando de muchos miles de años, lo que empezó a suceder es que se observaron que estos recorridos iban siempre por distintas porciones del cielo y hubo una mitología, cada cultura tenía una abreva de una mitología diferente, en la que se empezaron a ver constelaciones que tenían que ver con este pasaje de los planetas. Por ejemplo, un ejemplo que él pone es que Libra no existía como signo, sino que se tomaba una porción de Escorpio, y que de hecho aún hoy se sigue llamando la constelación de Escorpio como la porción del cielo que está incluida entre la garra inferior y la garra superior de Escorpio, lo cual me resulta muy interesante porque eso no lo sabía. Y entonces, eventualmente, estamos hablando ya del periodo ptolemaico, o ya estamos hablando del periodo, bueno, helenístico, se empieza a hacer una división del cielo en porciones de 30 grados, que son los signos. Okay, well, I have a good memory still. Yeah, that is impressive. Bueno, la siguiente pregunta es, usted menciona que donde están las luminarias está el foco y la atención de la persona. ¿Qué pasa si la persona nace con las luminarias en la casa 6? ¿Quiere decir que la persona se enfoca en la enfermedad y esto produce que eventualmente se enferma? ¿O cómo interpretaría usted este emplazamiento en una carta natal u horaria? Okay, so wherever we find the luminaries, it's their role to bring focus and to bring attention, okay? And they bring light to things, they illuminate things. So wherever we find those planets, there's a perspective that's being shown. Now, if you have really strong angular luminaries, this is going to be somebody, whether it's in a horary chart, a natal chart, the situation becomes flooded with light and flooded with attention. We very frequently find people who are able to easily command attention from other people, have luminaries in good houses, in good aspect with each other, or the luminaries are aspecting a lot of the other planets in their birth chart, because we have to remember that this idea of focus is about where is that light from the luminary pointing. So it's not the case that if the sun is in the 6th house, does focusing on illness make us sick? It's not quite like that. If we have, for instance, the sun or the moon in a cadent house like the 6th, what that suggests is that there's probably more effort that would be needed to draw attention to things, or potentially to draw attention to the self. Now, there are some exceptions. When we think about people who are in positions of power, like presidents or prime ministers, many of them have suns in the 12th house or in the 6th house. And what we learn about these individuals is they have a very public persona that's not the real them. There is a part of their personality that is kept for themselves. Okay. Entonces lo que Wade responde a esta pregunta es que no es el caso de que planetas, las luces en la casa 6 produzcan enfermedad, pero que las luces tienden a decir dónde hay luz, dónde se ve. Entonces, por ejemplo, es muy común ver personas que fácilmente llaman la atención o que ocupan, o que pueden volverse públicas, tener una de las luces en un ángulo. Eso es una de las partes de su respuesta. Y la otra respuesta es que también él ha visto el caso en que presidentes, primeros ministros, figuras poderosas, tienen el sol ya sea cadente en la casa 6 o 12, el sol o la luna cadentes, nos están hablando de que hay
más esfuerzo para llamar la atención. O sea, que el hecho de que estén cadentes es llamar la atención requiere más esfuerzo. Pero en el caso que él pone el ejemplo de presidentes, por ejemplo, que tengan el sol en la casa 6 o 12, lo que él ha podido comprobar es que una cosa es lo que ellos muestran, pero escondida, oculta, lejos de la visibilidad, están sus verdaderas personalidades. No se muestran como son. Okay, great. The next question is about luminaries in aversion. Entonces la pregunta que surge, que hicieron a través del mail es, ¿qué pasa si una persona nace con las luces en aversión? Porque justamente él habla de esto en su presentación, que el sol y la luna no estén formando un aspecto ptolomeico. ¿Cómo uno puede sanar esa tendencia a no ver las cosas claramente? Porque su presentación, Wade dice que nacer con las luces en aversión probablemente lleve a que la persona no pueda ver las cosas con claridad. Yeah. Okay. So I have my luminaries in aversion. I've got the sun in Aquarius. My moon is in Virgo. It's a very common thing to find that planets are, maybe the sun and moon not in aspect with each other. What I would say is that what we pay attention to is, where those luminaries do point. So what planets is your moon in aspect to? What planets is your sun in aspect to? Remember that you can use planets have ways of communicating with each other if they can't directly contact one another. It could be, for instance, a system of translation, or both the sun and moon applying to another planet. Or it could be that they're truly disconnected. And what this suggests is that your left eye and your right eye, metaphorically, they don't work together. They see things separately. And my belief is that that could become a superpower, because you, in your own way, have, it's not a flaw. It's not a problem that needs to be overcome. It's a unique perspective that you'll be able to bring to be able to see things from two completely opposing standpoints. So it can be a blessing in a way. Okay, that's a good point. Bien, aprovecho para incorporar algo que yo me salteé la vez pasada en su pregunta, en su respuesta anterior. Él también dijo, además de las luces puestas en ángulos, que en lugares que son visibles también traen luz a planetas a los cuales aspectan. Bueno, en este caso, lo que él dice es que él mismo tiene la luna en Virgo, el sol en Acuario, en aversión, entre ellos, y que a veces hay que tener en cuenta que pueden ser que en la carta natal el sol y la luna estén conectados, si bien están en aversión, quizás por una traslación de luz, un planeta o una colección de luz, por ejemplo, ambos haciendo un aspecto a otro planeta, las mismas reglas que se usan en horaria. Y también es muy importante el tema de qué planetas están contactando, ¿no es cierto? Porque de vuelta las luces llevan luz a esos planetas. Pero también él lo que dice es que en su opinión personal, si hay aversión y no hay nada que conecte al sol y la luna, esto quiere decir que los ojos, porque metafóricamente el sol y la luna representan los ojos, cada uno de los ojos ve algo diferente. Y él considera que esto puede ser un superpoder, porque nos puede llevar a traer perspectivas diferentes, no exploradas, sobre un tema. Okay, great. My luminaries are in aversion as well. Oh, wonderful. A ver, en el ejemplo que usted pone sobre el bullying que se hace en el lugar de trabajo, ¿usted podría expandir acerca de, usted dice que la luna que está combusta en el medio cielo trae luz, ¿sí? Entonces, ¿por qué trae luz si está combusta? ¿Es algo que común en la tradición? Usted dice que las lunas están conjuntas en el medio cielo y haciendo un aspecto al ascendente. Por lo tanto, esa luna ilumina a pesar de estar combusta. So this is the one about the moon being combust in the 10th. Yep, absolutely. Yep, I've got it. So it's a great point. Normally, when a planet is combust, it's not able to do its job as effectively. It's overpowered. It's not, we trust the planets to communicate their virtue to us when we can see them. When we can't see them, they're not bright in our skies. Part of the interpretation is that their power is weakened or diminished in some way. Now, in the case of this particular chart, one thing to keep in mind is that when the sun and moon are together, the sun is the one that's shining all the light. And normally,
you know, if the moon is combust, I would agree with this person that this would not be a situation of flooding something with light. It would suggest something remaining a little bit hidden. And I'll come back to that in a second. But in the midheaven, when both the sun and moon are in the 10th house, that suggests the two planets that are responsible for bringing light are in the most, you know, the strongest area of the chart to be able to do so. It would be better if they were not together, maybe the moon in the ascendant and the sun in the midheaven. That would have been better. But when they're both in the 10th, you can still have light. However, if they're in the 4th house, the theme is more aligned with darkness, things being hidden, things being submerged, and things being oppressed. So this is definitely the case, you know, but the midheaven has a special exception because this is where the sun achieves its highest position in the sky and is most effective in doing its job. Okay. Entonces la pregunta les recuerdo que era si, ¿por qué la luna? Considera él que la luna, a pesar de estar combusta en el medio cielo, trae luz. Entonces lo que él responde es que si bien es así, un planeta combusto pierde eficiencia, pierde capacidad de acción, justamente porque el sol lo quema, le tapa su luz, el hecho de que el simbolismo de que estén en la casa 10, que es la casa más elevada, hace que en este caso se pueda considerar que la luna también trae luz, porque justamente es la casa de lo público. Hubiera sido mejor, en el caso que ustedes vieron en la presentación, que la luna no estuviera tan combusta, que estuviera separada del sol, pero el simbolismo aplica. Ahora, si estos dos planetas hubieran estado en la casa 4, ya no hubiésemos podido usar este simbolismo, porque eso es una casa que al estar debajo del horizonte tiene que ver con la oscuridad, con las cosas que no salen a la luz. Wait, and in that example you said, you also said that the luminaries were, the moon was exalted in the 10th and aspecting the ascendant. Yes. If it hadn't been aspecting the ascendant, would you have considered it as well? Let me say that in Spanish. Otra parte de la pregunta es que Wade en su video dice que él tomó en cuenta que la luna ilumina a pesar de estar combusta porque está en el medio cielo exaltada, o sea, tiene dignidad, y haciendo un aspecto al ascendente. Y la pregunta de la persona es, si no hubiera estado haciendo aspecto al ascendente, ¿hubiera tenido en cuenta que la capacidad de iluminar de la luna? Yeah, Okay. so great question. It's definitely a stronger theme because there is a good aspect to the ascendant. However, even without it, the luminaries on the angles, you know, you got to think if you lose something or some truth needs to be divulged and the sun is right there at the top, you know, that's going to be bringing out themes, even if it's not directly contacting the ascendant. But one thing I want to say, if part of how I judge this, the moon and the sun are in the 10th house. So I did understand, you know, things can come to light here, but I also used combustion as part of the interpretation. I remember telling my client, you can trust that the person you go to, your boss, will keep your confidence. They're not going to expose that you came forward. They will keep your secret for you. The moon frequently signifies messages, information, communication. So the moon being combust under the sun represents the boss, the superior figure. The moon represents me coming to my boss to ask for help, to ask for support. And so the combustion, it shows I'm willing to protect your interests. And I, you know, so the hidden combustion factor was absolutely used in interpretation also. Sí, a mí esta parte de cómo interpretó Wade la carta realmente me impactó mucho, porque él dice que, bueno, tener las dos luces en el mediocielo habla de iluminación, el hecho de que estén en contacto con el ascendente refuerza, aunque solamente tener las luces en el mediocielo, por ejemplo, en caso de un objeto perdido, ya ilumina lo suficiente, más allá de que haya un contacto con el ascendente o no, pero además él dice que él tomó el hecho de que la luna estuviera combusta como parte de su interpretación, porque la persona necesitaba acudir a alguien de honor o que tuviera autoridad, eso es la casa 10, pero que además supiera guardar un secreto. Y entonces él describió a la luna combusta como una mujer que estaba en una situación de autoridad, la luna exaltada en casa 10, pero que además estaba dispuesta a mantener un secreto porque estaba en combustión. Así que él introdujo ese simbolismo también en la respuesta. Eso a mí me resultó muy fascinante en la presentación. Me imagino que ustedes también. Okay, the next question. Can you speak about, puede hablar de las fases de la luna en la horaria? Can you speak about moon phases in horary?
Absolutely. So the moon represents the situation being asked about. It represents the question itself. It is a general significator. So it signifies the querent. It signifies the thing that they're asking about. It does a lot of work all at once. You know, the moon it's very fluid, and it represents the whole drama of what's being explored. And when we have, you know, with moon phases, we have indications of, you know, when the moon is new, that maybe this situation is newly developed, or our understanding of the situation is developed. When the moon is old, it might suggest that this situation has been matured for some time, or it has moved on. And if the moon is in opposition to the sun, if it's full moon, it would be suggestive that things are coming to a head at this time. There's a big drama that's coming out of this. Now, the moon phases also can give you some understanding about, you know, if we have a missing object, how old is this thing? How valuable is this thing? Missing person, what age are we talking about? If we're trying to find a perpetrator, how old is the perpetrator or the thief or the abductor? Things like this. So you can use the moon's phase to understand a timeline of infancy, maturation, decline. Okay. Bien, entonces, bueno, fue largo, pero vamos de a partes, Entonces lo que dice Wade acerca de las fases de la luna es que algo, por ejemplo, en una carta donde nosotros tenemos una luna nueva, eso está hablando de una situación que es nueva, que se está recién generando. Si es muy nueva, podríamos todavía no tener todos los elementos disponibles para poder tener claridad sobre la situación. Una luna que está llegando a su final de ciclo puede dar también, puede estar representando algo que está llegando a su final, entonces eso lo podríamos interpretar como que hay una situación que se va a terminar y vamos a poder movernos a otro tipo de situación. También nos dan mucha información acerca de la edad, por ejemplo, la edad de la persona de la que estamos hablando, una luna nueva o una luna en la fase de cuarto creciente está hablando de una persona joven, también de un objeto nuevo, por ejemplo. La luna, recuerden, representa lo que se pregunta, también representa aquel al que pregunta, es sumamente fluida. Y por otro lado, también podríamos decir que una luna llena nos está mostrando que la situación está en su momento más dramático, culminando, ¿sí? Y luego la luna menguante, eso está llegando a su fin, el objeto perdido es más bien viejo, o la persona tiene mayor edad. Ok. Perfecto. Perfecto. Sí. Luego hacemos otra pregunta, recibimos, que tiene que ver con el ejemplo que él pone acerca de la cirugía, y entonces él dice que un planeta que está bajo los rayos del Sol es ineficaz. Entonces, ¿significa ese planeta, si es ineficaz, que si estuviera trasladando la luz o colectando luz, podría actuar, sería capaz de actuar? ¿Qué si uno de los significadores justamente es el Sol y el planeta se está acercando al Sol? ¿Podríamos considerar que está combusto o que está justamente acercándose a su significador? Okay, so this is the one about the surgery. Yeah. Yes, absolutely. So, yep, the question is, it's getting right to the heart of things. You know, if you've got, you need to think about with translation, that planet has a responsibility to do something. It's trying to take a message from one place and deliver it somewhere else. So if that translating planet is retrograde in a difficult house, cadent, having an opposition with a planet like Saturn, it may have its hands full dealing with its own thing and may not actually be able to effectively help you. And in the case of combustion, it may also be the case that translation is a little bit more difficult or gets overpowered by whatever the sun represents. You know, that whatever the sun represents in the chart may be the thing that gets the attention. However, if the sun is the one we want to translate to, that changes things, because now what we have is all of this bringing together. The combustion theme will still be relevant, and you need to build that into your chart, or so your interpretation. You don't want to ignore it. What that might mean is that this translation needs to be done, you know, in secrecy, in privacy, or with respect to authority, you know, and being deferential, you know, because when a planet approaches the sun, it surrenders its light in favor of adopting the sun's light, you know, so there is a need to interpret that somehow. But yeah, great question.
Okay. Bueno, entonces con respecto a esta pregunta acerca de si un significador está combusto o debilitado de alguna manera y es el encargado de hacer la traslación o la colección de luz y de todas maneras lo puede hacer, la respuesta de Wade es la siguiente. Él dice que si un planeta es el encargado de trasladar la luz, pero está retrógrado, en una mala casa, recibiendo un aspecto difícil, por ejemplo, de Saturno, eso quiere decir, es similar a una persona que está tan ocupada con sus propias cosas, tiene tantos problemas propios, que no está en una condición de poder trasladar ese mensaje de manera eficiente. Ahora, en el caso de la combustión, también hay que tener en cuenta que aquí hay algo que está oculto o hay algo que es ineficiente justamente porque el planeta no tiene la capacidad de brillo. Sin embargo, si el significador fuera el Sol y el planeta que está trasladando la luz se está acercando al Sol, ahí eso cambia las cosas, porque justamente es el planeta el que está yendo hacia el significador. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que en esa traslación de luz hay combustión. Entonces, quizás el planeta se acerca al Sol trasladando la luz, pero hay que agregar a la interpretación que lo hace de manera oculta, escondida, o que está totalmente a merced del Sol, que es el que manda. En el caso anterior, imaginémonos que el Sol no fuera significador y el planeta que traslada está combusto, hay que tener en cuenta que la naturaleza de lo que está afectando o debilitando al planeta que traslada, lo va a dar la casa que rige el Sol. Okay, perfect. We have 2 minutes left. So Okay. I think we don't have any more questions here, so I'll go to the chat box. Bueno, voy a ir ahora al chat. Entonces, for instance, José Hernán Civil says Madonna has the sun in the 12th. José Hernán dice Madonna tiene el sol en la 12. Gloria dice, ¿podría elaborar en la cualidad de la luz que las luminarias proyectan? ¿Cómo es que la luna proyecta luz y por qué tiene un rol tan prominente en la carta horaria? So can you elaborate on the quality of light each of the luminaries project? How is it that the moon is a reflecting light and it has such a prominent role in horary charts? That's a beautifully worded question. The sun is the source of all light in the cosmos for us. As far, we have the stars and the planets, for instance, that do provide some light to Earth, and the moon, of course, but the sun is the source for us. That's the heart of it. So the quality of light that the sun brings is generative, it is creative, it brings life, it brings, it brings vibrancy and vitality to a situation, provided the sun is in a healthy condition. If it's not, then it may attempt to do these things and be unsuccessful. The moon, however, she relays information. She is a mirror. She pushes information on. And so the moon has the role of being a messenger. Before Mercury had the reputation for being the planet of communication, it was the moon, because the moon was constantly separating from one planet, applying to another. It's the most busy, active planet that's up there. She moves about anywhere between 11 to 15 degrees a day. She's making a lot of motion in one 24-hour period. The second fastest planet, Mercury, only moves 2 degrees a day. So the moon's role is to shed information, to connect people, whereas the sun is trying to shine a light that brings one particular thing into focus. Okay. Entonces, el sol es la luminaria que da vida, que ilumina, que alumbra, que da calor. Es vital en una carta horaria. Es vital en la astrología. Ahora, lo que hace el sol es poner el foco sobre una situación. Aquello que ilumina entra en foco, obviamente al menos que esté en conjunción con el planeta. Ahora, la luna lo que hace es, lleva información, actúa como un espejo y lleva información. Es un planeta fluido que se mueve muy rápidamente, se puede mover entre 11 y 15 grados por día, por eso se asocia a la comunicación, se asocia a los mensajes. Antes de que Mercurio se asociara con la comunicación, ese rol lo ocupaba la luna. Imagínense que si la luna se puede mover entre 11 y 15 grados por día, Mercurio se puede mover apenas 1,5, 2. Entonces, fíjense cómo el rol que cumple la luna dentro de una carta horaria es
mandar mensajes, conectar personas, conectar planetas, conectar situaciones, se separa de uno, va hacia otro, cumple muchas funciones debido a su movimiento rápido. Entonces el Sol enfoca, ilumina, la Luna transmite mensajes, es la mensajera. Okay, and there's one last question, Sure. and this is Ricardo, and he says, todos pueden ver el chat que Ricardo pregunta si es mejor tener las luminarias en signos maléficos. Okay. Is it better to have the luminaries in malefic signs because this makes you become a realist? Oh my gosh, I don't think it's better. We need that perspective, but we also need our optimists, don't we? You know, it takes all types, it takes everybody. So I think it's certainly useful. I gotta tell you though, people who have the best sense of humor, in my opinion, they have the moon in Capricorn. You know, it's witty, it's dark, it's dry, it's hilarious. You know, so having the luminaries in Capricorn, in Aquarius, the signs of Saturn, or in the signs of Mars, they represent a very important view that we all need to, you know, to have represented in the world. It's about balance. So I don't know if I'd say it's better, but it's definitely absolutely needed, you know, in the grand scheme of things. Bueno, entonces él no diría que es mejor tener a las luminarias en signos maléficos, sin embargo, él ha notado que las personas que, por ejemplo, tienen la luna en Capricornio, son personas que pueden ser muy graciosas, muy divertidas, secas, son personas que tienen sentido de la proporción y que aportan una perspectiva distinta, que muchas veces es necesaria. Él considera que es tan importante el realismo como el optimismo. Sin embargo, la óptica, la perspectiva que puede aportar una persona que tiene las luces en signos maléficos es muy interesante, produce que haya un equilibrio, Okay, then. So, Wade. Yes. Okay, so Wade aquí está poniendo su email, así que cualquiera de ustedes que quiera responder, que quiera que él les haga más preguntas, por supuesto que pueden escribirle, muy generoso en poner su email. Y, bueno, there are many questions. So, hay muchas preguntas que quedaron pendientes, así que los invitamos a que le puedan preguntar directamente a Wade. And there's a comment in the chat, in the Q&A box about both of us doing a video in which you explain the moon phases in Harari. That would be interesting. Yeah, that would be fun. Lo vamos a invitar a Wade. Acá hay alguien que dice que sería bueno hacer un video para el canal de YouTube en el que Wade explica un poco más la importancia de las fases de la luna en la astrología horaria y bueno, vamos a invitarlo para que lo haga. Es una muy buena recomendación. Muy bien, aquí terminamos. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. También quiero agradecer especialmente a Belén Landí, que nos ayudó con los subtítulos, no lo dije antes, en el caso de la presentación de Débora. Y bueno, gracias por haber estado aquí. Es un enorme honor. Y recuerden que seguimos viéndonos el fin de semana del 25 y 26 de febrero con más Tendiendo Redes. Thank you, Wade. Thank you, Maria. Thank you so much for having me. And thank you, everyone attending. Chao. Bye.